Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle VOD sur Metal Gear Solid 2. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. Comment ça? NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. Quoi? He's a non-existent operative from a non-existent organization. Bah si, je travaille pour Fox I Sound. suspected as much. However, I know this man. Ah. Wake him up. Genre... Ah, Dr Octopus. Ah non, pardon. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper? Alors non. Parce que j'habite pas à Whitechapel à la fin du 18e siècle. 19e siècle. You remember me, don't you? You've grown. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai rencontré tout à l'heure. High concentration me of cerebral torture. implants. Have they altered your memory too? Nouveau cliché, enfin nouveau gimmick récurrent. La torture. On l'a eu dans Metal Gear Solid 1 où Ocelot torturait Snake. C'est quand j'ai cédé que Meryl est morte d'ailleurs. Cette fois-ci, Solidus torture Raiden. Et Raiden est à poil. I taught him everything. J'ai des codes barres partout sur le corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais qui suis-je en fait, moi? Jack, I never thought I'd see you again. You know me? Ocelot ne bougeait pas, surtout. You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learn from me. Quoi? The 80s. A civil war. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. Quel conflit? Bon, c'est When en you were Afrique. barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Car en effet, Raiden est en réalité I was your africain. godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. C'est juste qu'il est albinos en fait. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? Ne bouge We'll pas. use him like you Ne suggested. bouge pas. Ça va. What about Dead Cell? Ignore them. Des problèmes de liquide? Happening again? Could it be that he's here too? Ah, c'est Solid Snake que vous voulez dire. C'est à lui que ton bras In réagit. another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the Notre troops? virus n'a pas marché alors. The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Depuis que je lui ai crevé l'œil, ouais. Ça marche bien, hein. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. Ouais, de rien. Tu ressembles aussi un peu à Dr Octopus, je maintiens. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Non, dézoomez pas trop. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? C'est vrai que maintenant tu le dis, il y a eu beaucoup de callbacks à Shadow Moses. Salut Olga. A foul wind is blowing. We shall speak again. Ça va, elle a peut-être pas eu le temps de prendre de douche depuis le début de l'opération. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No.
That was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. Encore les patriotes, What? putain. I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. Quoi? It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, Bah apparemment tout est géré par les my patriotes. child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. De lui? I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Ah mais tu le savais alors. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake? Et tout le monde fait des trucs plus intéressants. C'est incroyable. Ça serait bien de voir le point de vue de Snake sur... So you joined hands ça n'a jamais été with fait him ça. to pay back a debt. No, Aussi peut-être mutual gain. dans un bonus Mutual quelque part. gain. My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why Parce would que the clairement, il a mieux Patriots géré la want to mission help que moi, me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No, even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Oh, petit sapin dans le bas-ventre. Bon, la scène de torture était assez courte finalement. Je vais faire en pause rapidement. Ah non. Du coup. Par contre, scène de captivité, ça a toujours été un gimmick. Jack, are you all right? Oh, Ah oui, attention, yeah. c'est la Jack, partie is où it ça part un peu true? en couille. What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Peut-être pas tout de Drafting suite, small je spoil un peu. children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Le Pieces sujet of des the enfants past soldats I qui can't put reviendra. together. Metal Gear Why didn't you Revengeance, tell Metal Gear me? Solid 5. You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone
was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you mais Snake, il didn't, était comme ça au you début. were the one they shot instead. It's okay. Et après, il s'est No construit one sa is propre blaming you. raison de se battre. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Voilà. Et là, on They parle built us from the ground up de into killing désensibilisation machines. culturelle. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. On It avait des kept diarrhées us explosives. drugged, controllable. Oh my god! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Toujours le côté, le héros est en fait un tueur sanguinaire, comme dans le premier. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. Qu'est-ce que t'as fait? The last 2 years with T'es you, une tueuse toi aussi? it's been more than I've ever hoped for. Jack, But I can't go any farther. I know you want to get married, but I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Putain, il la largue alors qu'il est dans Arsenal Gear. Je suis à Walpé. Faut que je fasse une pause très vite, je reviens très rapidement, je coupe pas la VOD, désolé YouTube, à tout de suite.
Ouais, Attendez, hop, je replace ça comme il faut. Parce que là, on va entrer dans une des scènes que je préfère dans la saga Metal Gear Solid. Si vous avez l'impression tout d'un coup de plus rien comprendre, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. L'explication arrive après. Mais c'est une phase qui m'avait fait tellement bader la première fois que je l'avais vécu. Donc je me mets en bonne condition. Et c'est parti. On est dans l'estomac de Arsenal Gear, on est à Walpé. Quand je vous disais, le personnage de Raiden, le principe c'est que il prend cher. Et bah il prend cher parce que bah il a un passé de merde. C'était un enfant soldat qui a été entraîné à tuer dès son plus jeune âge. Et il prend cher parce que quand il se fait enlever, et ben on le fout à poil. Alors que Snake, quand il était prisonnier dans le premier, bah, on lui avait laissé sa combinaison quand même, on était sympa. Ok, j'ai le node. J'ai Jnoum. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've Hello? lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. Il fait That's froid. true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I Eh think oui, sinon on Snake voit has ma my tub. gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is mission, is to infiltrate the structure and disarm Pourquoi on the me parle de terrorists. rôle? My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. Comment? The point is that you play out your part, and I expect you to turn C'est in pas un a jeu. perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What Comment? do you mean by that? Over and out. Putain, les voix elles ont été rajoutées, je me souviens pas de voix dans la chanson. Ça rend le truc encore plus badant. Ah, c'est chelou. Y'a personne. Non mais il m'appelle pas là. Raiden, turn the game console off. Quelle right console, now. mec? De quoi What tu did me you parles? say? The mission is a failure. Cut the power right now. Non. What's wrong with you? Don't worry. It's a game. It's a game just like C'est pas un you. jeu, c'est la vraie vie. Mais c'est pas une What are télé. you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. Quoi? I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. Trouvé. It was moving very irregularly. Suddenly, Irrégulièrement. there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Ça c'est inspiré de la rencontre de je sais plus quoi, qui est un des nombreux témoignages de rencontres avec des aliens. Has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go. Quoi? Mais t'es jamais allé sur le terrain, tu te fous de la gueule du monde. Ça dégage. Oula, ouh, je sautais haut. Fais-moi la paix. Et embrasse mon cul. Regarde, hop. Putain, j'ai raté ma roulade. Non, je veux pas mourir ici. Pas tout nu. Voilà, pas mal le petit mou. Merde. C'est le soleil. What's going on? Answer me! Jack? De quoi qu'il a vu dans le ciel. Oui, c'est possible. Non, je sais plus comment il s'appelle le truc de rencontre avec les aliens qui cite. Even my patience. Ouais, ça on l'a vu. Mais regardez, j'ai des tatouages de code barre partout sur le corps, c'est quand même bizarre. C'est pas tout le monde qui a ça.
Faut écouter tous les messages. Variety level 13. Ah. Metal Gear Solid VR Mission. Rescue Merrill. The return of Ginola. Et de quoi tu me parles, colonel? C'est bizarre quand même. Après, il est censé avoir fait toutes les VR Missions de Metal Gear Solid VR Mission, donc il sait de quoi il parle. Oups là. Hop. Et là j'arrive à faire de l'infiltration propre. Le grand colon. Oui. Infiltrate. The enemy Metal Gear. fortress. Outer heaven. Destroy. The final weapon. Metal Gear. Petit trèfle au premier Metal Gear. Oui. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. Rien compris, mec. Colonel, vous prenez des acides. C'est fermé. Honestly though, you have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Bah non, il est 6h40 du matin. Ok. Mon radar est devenu bizarre. Your mission is to infiltrate the fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Galluade. Ah mais ça c'est une référence à un Metal Gear Game Boy je crois, qui est pas canon. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. T'essaies de me rendre How jaloux ou should quoi? I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but C'est pas très professionnel, colonel. Mais putain, tu vas me foutre la paix. Y'a personne. Pardon? Est-ce que ça c'est des crédits de gens qui ont travaillé sur le jeu? Colonel, vous me faites peur. anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Je m'en souviendrai. Jack, it's me. Oui? Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. Tu m'as If it's trompé? about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. Pardon? I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me. Yes, by the Patriots. Encore? You're a spy? I suppose. Ben en même temps, tu travailles pour Yes. Foxhound, donc oui. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in Il love l'a with traité de pute you. là? How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal Parce que life t'es to des. them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss La an vie n'est qu'un analyst into mensonge. the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you Mais love qui the es-tu? color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me.
It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a jamais dit la vérité character. sur rien, quoi. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! What? I'm carrying. Allô? I'm pregnant, Jack. Rose, what's going on? T'as mué? Amazing how you walk around like that. Putain. Snake! Been waiting long? Allez. On a retrouvé le Snake. Full combinaison de bandana. Where's my gear? Right over there. Ok, tout part en couille, Snake. That's more like it. Ma copine, en fait, Everything you had when elle you m'a were captured is trop still there. menti tout du long. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Pour Dolga? Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? On va devoir affronter des raies. 25, according to Olga. 25! 25? Fous de la gueule du monde. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Ah bah, on va faire un paquet. Olga left this for you. Ok. Quand la réalité ne se bat en couille, autant partir full weeb. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Attention, hein. Tu vas découper Snake. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the stick in a circle to do a rotating cut. Et voilà, on introduit le gameplay Push it double. forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the LB button pressed down. Avec ton couteau. You should be able to deflect a bullet or two. Ok. Ok, let's go Snake, je suis chaud. Par contre mon stick gauche il déconne un peu donc et je peux quand même faire flèche et stick droit. Ouais c'est bon. C'est un couteau pour le saucisse ça. J'ai toujours pas la clé. Ah si, peut-être que j'ai la carte. Non. Snake, comment on passe? Quoi, il veut que je le refasse encore? Regarde, j'ai bien compris. Oui, c'est ça, il voulait que je m'entraîne. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo.
Voilà, donc ça c'est une blague parce que quand tu Wait fais... up, Snake. What? Quand tu terminais Metal Gear Solid 1 Snake, suffisamment de have you fois ever avec ce super enjoyed killing someone? bon What are you score, talking about? tu gagnais le I'm not bandana qui te donnait sure. munitions infinies. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Sois ta propre Find personne. something to believe in, Voilà. and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Il faut trouver une raison pour laquelle se battre. Pour le moment, tu n'as fait qu'obéir aux ordres. Snake, Raiden. Otacon. You all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Merci pour l'aide, Otacon. Waouh, on pue la merde en infiltration, mec. C'est la bagarre. Je sors le couteau, je sors le gilet pare-balles. Et c'est parti. Ça charque ou quoi là? Ah, j'arrive pas à apparaître toutes les balles quand même. Ah merci pour les rations mec. Ça fait plaisir. C'est vraiment le bro. Ah pardon, lui il est mort. Eh c'est Ninja Gaiden ou quoi là? Mais Snake, on est dans la même team. Waouh, pas mal le petit soleil là. Je suis Jacques l'éventreur mon gars. Vous êtes combien bordel? Enfin, peut-être qu'il faut que j'actionne la porte, on sait pas. Non. Faut juste que je continue à buter des gens. Merde. Mais Snake il va crever. Mais attends mais... Ok j'ai raté un truc. What's going on? Snake! Snake! Comment on est censé ouvrir la porte? Nul serpent, mais c'est vrai que... il me balance toutes les rations et lui il en prend aucune du coup. J'ai plus aucune balle de toute façon sur mes trucs donc il faut que j'aille au couteau.
Enfin, je vais aller chercher la ration. Jusqu'ici, on se débrouillait pas trop mal. Sauf quand je me prenais des mandales. Et là, c'est bloqué. Ah, peut-être qu'il faut que j'appelle au tacon. Oui. Solidus should be somewhere on the other side. Stay with Snake and keep north. Ok. Mais la porte ne s'ouvre pas par contre. Snake, tu sais l'ouvrir la porte toi? Allez, il perd moins de vie. Je vais me prendre une ration. Mais je n'arrive pas à taper. Pardon Snake. Ah, peut-être qu'il était pas en vie parce que je lui avais foutu des coups de katana dans la gueule aussi, c'est possible. Attends, il y a des mecs en haut. Ok, ça a l'air ok. Raiden, about this colonel of yours. Oui. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? Pardon? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's Non, impossible. c'est pas possible. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel ça, il is, parlait de in part, ChatGPT. your own creation, cobbled together from expectations and experience. Wow. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden, Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and Ça c'est de la blood. philosophie. It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. On s'en bat les couilles de qui est qui. On va taper des trucs avec le couteau. Mais tout le monde m'appelle tout le temps, ça, c'est insupportable. Raiden, they've got Rose. Ta gueule, What? tu n'es qu'un robot. Rose is being held in the holds. It's a trap. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Je peux zoomer, je Since the savais pas colonel ça. doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't toi, jump to Snake. conclusions. Mon You and héros qui vient Otacon tout are d'un the coup. ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is que tu this sais dans ma what Olga tête? was talking about? J'ai le tournis. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez quand je vous ai parlé, je vous ai dit qu'à chaque fois il y avait une ascension ultra longue? Et bah cette fois-ci, ça va être en baston. Le combat d'elevator, classique dans les jeux d'action des années 90, début 2000. Et ça dure longtemps. C'est parti, bagarre. Pardon Snake. Utiliser
la ration tout de suite. Putain, mais il me bute toutes mes cibles. Snake, tu fais tout le taf. Et Snake qui fait tout, putain, on a marre des légendes là. Et regardez, on me fait croire que j'ai un game over, et en fait c'est pas marqué mission failed, c'est marqué mission made, et je continue à jouer. Cassage de quatrième mur, tout est en train de partir en couille. Le GW fait n'importe quoi. Ça je trouve ça hyper intelligent, parce que la première fois que ça arrive, que t'arrives à ce moment-là, les développeurs ils ont pris des vitamines. Encore une fois. Et si tu tapes un game over à ce moment-là, c'est très drôle parce que du coup ça fait une inception en mode vache qui rit un peu. T'as un écran de game over dans un écran de game over. Ah mais on monte pas du tout en fait. Ouais attends, je bouffe. J'en bouffe une et je viens chercher celle que tu m'as droppée. Merci. Oh putain, c'est bon? T'es coupé là? Putain mais Snake, laisse-moi des cibles par contre. Mais il tue tout le monde. Pour ça je me souvenais qu'il y avait un gros affrontement et je me disais mais ça doit être ultra dur, comment je vais faire? En fait c'est que Snake qui fait tout. Laisse-moi. Ah, par contre il m'empêche de buter des gens. On est les héros. Fortune. Alors les balles se courbent devant toi, mais est-ce que mon katana se courbera? Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. C'est une logique très con, mais ok. Starting you, Ça peut se comprendre, c'est la vengeance. Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. Raiden il est pas con, hein, il fait. Ouais bah elle on peut pas la buter, vas-y Snake. Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Comment tu peux savoir? Tu tues tellement de gens. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here. Le mec est sûr de lui, regarde le nombre de cadavres à nos pieds. Comment tu peux savoir que parmi eux il n'y a pas le père de quelqu'un qui va venir nous attaquer plus tard? Jack, I've been watching how you fight.
Oui, It looks Solidus. like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or Ah, is it one l'ancienne. of the S3 plan's proud achievements? What are you Mais talking c'est quoi le about? S3? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. C'est quoi le S3? Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. Solid Snake est le parfait The combattant. result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, No. Jack? On m'a I'm sorry to see chromé you en Solid reduced Snake. to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Ça veut dire qu'on a fait de moi Solid Snake en me faisant revivre toutes ces missions par réalité virtuelle. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. Pour recréer le parfait tueur, pour buter Solid Snake. Ah. Allô Houston, j'ai un problème de Metal Gear. Given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Et voilà, alors que dans tous les autres Metal Gear, on a affronté un Metal Gear à la fin, là on en affronte 25. Hop là, attention, sortir le Stinger. Faut réussir à balancer une frappe quand on peut. J'ai peut-être été un peu gourmand. Oh putain. On essaye de focus. Ouais. Petite ration. Oh, il y en a une autre. Putain. Ah, j'ai suffisamment endommagé pour qu'ils viennent m'affronter sur le terrain. Par contre, je gobe les rations. Ah putain, les missiles de genoux, j'avais oublié ça. Ah, tout foiré. Ah, il s'est couvert avec son épaule, quoi. Les genoux, ça sert juste à les faire se mettre par terre et à nier une attaque.
Et c'est la tête qu'il faut taper évidemment. Oh, j'avais pas vu que j'étais si bas en vie. Peut-être une petite ration, non? Et un de moins. Merde. Ouh. Ah, fallait pas être au milieu. Ok, c'est notre next challenger ça. Tant que je tourne, il essaye de se repositionner. Ah, je me suis fait one shot par les missiles genoux. C'est pas bien ça. Peut-être qu'on va se garder les rations en main pour qu'elles se consomment toutes seules si on en a besoin. Et peut-être qu'on va partager un peu les missiles et endommager un peu tout le monde. Merde. Peut-être qu'il faut esquiver les attaques aussi. Bien joué, pas du tout visé. Oups. Ça a repris. Par contre, quand il y en a un sur l'arène, c'est bien de se focaliser sur lui quand même. Et les roquettes de genoux, il suffit de tourner pour les esquiver normalement. Voilà, un de moins. Putain, rien visé. Ah mais il est pas mort lui. Voilà, il est mort. Faut savoir être mobile et précis. Si on se déplace suffisamment, il est obligé de se repositionner et du coup il attaque pas. Enfin, il attaque moins. Et ceux sur le côté, ils attaquent pas systématiquement non plus. Et c'est mieux d'être du côté droit parce que quand il fait la mitraillette, il se couvre avec son épaule si t'es à sa gauche. Ah, ça marche aussi de l'autre côté, my bad. Ça n'a jamais voulu lâcher le verrouillage. Putain, mais j'ai réussi à le toucher, lui. Là, le verrouillage, oui, merci. Allez, 2 de moins. Faut que je retraverse le champ vite fait avant qu'il y en ait un qui me saute sur la gueule. Ah merde, du coup comme il est venu sur le terrain, il a pu esquiver gratos.
Alors, on fait que se repositionner, on n'attaque pas. S'il te plaît, accroche ta tête. Putain, mais... Une fois que ça a accroché son genou, ça veut pas plus lâcher, hein. Allez, c'est un combat d'endurance. 3ème Metal Gear au tapis. Merde, encore une fois, je me suis fait baiser. Oh, je l'ai pré-shot. Il était encore en phase d'invulnérabilité quand j'ai tiré. Mais le temps que le missile arrive, il était plus. Oula, ouais, j'ai vu venir ça. Il faut que s'appliquer un peu et on est tranquille. Ça fait longtemps que je n'ai pas été touché. Ça c'est très dangereux ce que je fais. Je vais me concentrer sur une autre cible que celle qui est sur le champ de bataille. Ah merde, j'ai perdu une ration. Et là j'en vois pas qui me serait droppé. Faut que j'évite au maximum. Oh, il y a une ration qui est au milieu là. J'évite au maximum qu'il me fasse les missiles de genoux parce que c'est ça qui est le plus dangereux. Voilà. Un de moins encore. Je récupère la ration. Le temps qu'il se réorganise. Paf. Ça voulait pas partir, putain. Oh putain. Ah, j'ai joué avec le feu. Oh, il y a une ration au milieu. Je pourrais pas la récupérer tant qu'il y aura ce peinard au milieu, faut que je le détruise d'abord. Il a pré-shot mon pré-shot. Ok. Ouais, toi tu dégages. Là, je vais récupérer cette ration. Ok. C'est toi mon prochain adversaire? Ouais, ça a l'air.
Bah alors, toutes ces armes de destruction massive pour un seul soldat, ça passe pas? Est-ce que ça valait vraiment l'argent investi dans ce programme? Ah, quand il ouvre la gueule et que je balance un missile dedans, ça fait gros dégâts. Du coup, lui, je l'ai déglingué avec ça. Ah, c'est pas celui-là que je vais affronter. Il est où, du coup, celui que je vais affronter? Ah si, c'est lui. Ok. Ils viennent pas forcément de haut en bas dans l'ordre des barres de vie. On m'envoie pas des rations en avance? Tiens. Oh bah là, je lui ai pas fait beaucoup de dégâts lui. Ah ok. J'ai fait une esquive d'un style nouveau sur cette attaque. Ah, non, il est pas mort encore. J'ai failli attaquer un autre. Bah merde, il avait la gueule ouverte mais ça a tapé sur le haut de son crâne. Oh putain! C'est vraiment pas le combat où t'as envie de mourir une fois que t'es bien avancé. Hein. Pour commencer là. J'ai failli oublier les boutons. L'espace d'un instant, j'avais oublié les boutons. Ah, c'est ça. Mais merde, du coup, je me suis fait piéger. Tellement hors axe, j'étais en mode, mais j'ai mis une touche avec ça. Et du coup, je suis revenu dedans. Et du coup, il m'a touché. Ah, faut vraiment que je roule vers lui en fait. Putain mais fous-moi la paix au bout d'un moment, non? Laisse-moi t'attaquer. Voilà, quand t'as la gueule ouverte, ça c'est bien. Voilà, le pré-shot c'est bien aussi. Pas très fair play mais c'est qu'on joue avec les armes du bord. Hein. C'est pas ça l'expression. Ce serait bien de m'envoyer une petite ration quand même, juste histoire d'être sûr. Oh putain! Ça m'arrive tellement jamais. Et là j'étais dans sa ligne de mire parfaite. Faire beaucoup de ça là. Pré-shot et lock le truc une fois que t'as déjà tiré.
Merde. Je l'ai foutu là. Putain, on a ras le cul d'accrocher son genou. Voilà. Bon, ça fait de la merde ça. C'est bon, je vais réussir à le déglinguer ou pas? Ok. On a déjà éliminé 9. Alors je vous rassure, on va pas vraiment se taper les 25 là. Mais on s'en tape quand même un petit morceau. Ouais, j'avais pré-shot un tout petit peu trop avant. Je le déboîte. Je fais full pré-shot. Ah. Quand on fait ça, je peux pas le pré-shot. Voilà. Ah, arrêtez de faire trembler la tête, elle a failli tomber par terre. Posé, tout ça. Oh le gars, t'es même pas venu en cyborg, qu'est-ce que tu fous? Oh, but don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? Mais au moins Grey Fox, quand il est des This is Snakes, suicide. il était en cyborg. Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? Trop dur le truc de Holghouse. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to help, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Si seulement t'avais été en exo. Oh le P90. C'est vraiment l'arme de cette génération là. Tu la vois dans tous les jeux. You have to. Non. Oh le gars. Paf pastèque. Putain, pourquoi t'as pas mis ton exosquelette? T'es con. On s'est même jamais battu contre toi en exosquelette. Enjoy the show, Jack.
Let's pick up where we left off. Ah, ça a pas l'air de bien fonctionner tes bordels là. What's going on? Je crois que le virus est en train de défoncer les gars. What's wrong with it? GW, it's out of control. What? Alors, ça fait quoi de perdre le contrôle? J'en ai chié, maintenant c'est à toi d'en chier. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! La bagarre. Bah attends, mais c'est des P90 explosifs ou quoi là? Moi je balance 15 Stinger pour péter un truc, 3 balles de P90 c'est bon. On joue pas dans la même difficulté. Après c'est un clone de Big Boss. On sait qu'ils sont terribles ces gens-là. Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Bah alors, Solid Snake. Qu'est-ce que t'as branlé? Bring him in. Merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Metal Gear Solid 2. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.